Jiten Jimba Jibin Debe Kalwa Juhalana Lado Menan Jetemba Sanje Jumden Debe Jawa Shaja Dubala Chat Chuda Jazan Jiwo Damba Jumden Dede Jishaba Jajamba Yandaba Sanje Bala Shabza Demba Dewa Shaba Jiten Jimba Jibin Kalam Juwa Lana Meva Lado Menan Jetemba Sanje Chun Bejawa Shatanga Balan Shatsa Shoda Jazan Jiwo Damba Jumden Diji Shiva Rajamba Yandava Zobi Sanje Bala Shatsa Dewa Shiva Jiden Chiva Jiden Deve Kaloji Lana Meva Lado Menan Jetemba Sanje Chumden Deve Jawa Shajado Balan Shatsa Shoda Jazan Jiwo So Chetan Se Sachin de la Gompa Dubon Mane Jiten de Nan Chuche So Tezin Yaba Chela Chans Namdara Kunga Chuta Zozowa Yishe Janso Sejo Lomboja Raba Jiten Sana Lam Gompo Chunyi Chela Chans Tinjo Dimba Jime Dawe She Sendon Rawa Chela Chans Lo Tundra Chela Siba Samach Yame Chechen Chela Chans Lo Gompo Toje Chedeba Tanche Chime Dumba Sana Yende Janso She Dishin Shela Chans Lo Dawe De Chadawa Give me some enter Chile Chile Tendra Chidra Shinja Shala Shanse Lo Trone Trove Mayante Lava Lala Rade Yenge Damba Yende De Ginde Layon Chance Lo Sanje Zola Chance Chuba Chela Chance Lo Ginde Chela Chance Zona Tata Grishance Chacha Upa Angela Shinda Kunja Kunye Luta Vaye Nangum Chode Debe Chance, Kamara Ramame Dan, Kamasu Chua, Manalo Tachida, Nije Chena Deta Dara, Sunam De, Tanche Sikwa, Gompa Chinja Jade, Kadana Da Chivi Laju, Sibi Sole Jova Jova Shu. Sana Chan Zelon de Geda Gede Badi Shena Chumde Se Chabuka Chagu Pumbur Gilum Gede Chamba Chancho Sube Gede Chamba Tashede Shote De Se Chumde De Samono Ashecha Sheja Namroje Tinye Zela Yamba Shoso Yonde Se Chancho Semba Semba Chempo Baba Chereza Wanjo Sharaja Parada Shiva Sami Shivanila Namba Dashi Kumba Namba Deda Layam Rasheja Tomba Namba Tau Dini Sanje Dili Seda Dima Sharif Chancho Samba Samba Champo Baba Chereza Wanjola Dikeja Nisa Ejaba Kanala Shiraja Parada Shiva Sami Chaba Chaba Daba De Chika Laba Cha Dikeja Neba Chancho Samba Samba Champo Baba Chereza Wanjola Seda Dima Sharif Dikeja Nisa Sharif Rejaba Mo Kanala Shiraja Parada Shiva Sami Chaba Chaba Daba De Dida Nambara Dawa Shadi Mwana Dida Chara Shija Tomba Namba Yandaba Jisa Tau Sotomba O Tomba Nizo Zole Tomba Nishimayi Tomba Nile Jansu Shimayi Nishidu Suadan Nishidan Nishidan Namba Shibana Tomba Shariba Dida Chidanji Tomba Nile Senyeme Madiva Magaba Shimame Chimada Jawa Jawa Mwame Bawa Sharebe Dedavina Tombani Zobe Sorame Dusheme Dushename Namra Shivame Mebe Nawame Name Chime Lume Yime Zome Dame Time Rome Rijame Chime Dame Kame Bande Hije Kame
Yeja Nambara Shibi Kamja Bade Yom Medo Maya Pame Maya Pasepa Mepa Gashi Me Gashi Sibi Bade Yom Medo Dijundo Donga Wado Kujuwa Kubada Lami Yeshe Me Taba Me Madaba Yom Medo Shayebe Dedavina Chanjo Samba Taba Me Beche Shiraja Parade Shimbala Tijani Sana Taba Me Betaba Me Shujolo De Shingeni Yangele Tarashudo Luzanda Nabrashu Sanje Tanche Chanshiraja Parade Shimbala Tide Lana Meva Yandava Sofe Chanjodo Mamba Zova Sanje Dedavina Shiraja Parade Shimbala Riba Shimbala Lana Minyabada Nyabema Luma Tanjera Shiva Chibema Nijabana Deva Shiva Shadi Shirati Parade Chimma Meba Deata Kadengati Paragati Parasangati Buddhiso Acharip Chanjo Samba Samba Chimbo Dita Shirati Shabarade Shiva Samala Lava Java Dine Chumde Tigri Dine Shade Chanjo Samba Samba Chimbo Papa Chireza Manjola Letso Chejawa Chine Letso Letso Rejabu Dedeshino Rejabu Dedeshin Jita Cheche Jamba Shindu Shiraja Paradu Shubha Samona Chavaja Deshamana Jesu Yurango Chumde Nije Dikeje Kasani Seda Temba Sharata Tibuda Chanjo Samba Samba Shambo Papa Chireza Manjola Tajela Kote Tata Lata Mata Mama Ida Chisa Chibi Jite Yiran Chumnem Deki Sumbala Gompa Deata Gate Gate Para Samgate Bodhiso Baba Kunjo Sanje Kai Tempa Chimbe Taji Midibe Choda Chere Loba Jeje Nema Jeje Showa Jeje Gere Tonta Jeje Showa Dam Midi Nibi Kenda Trawa Yamba Geja Besan Shi Denjo Dende Dele Shu Page 33. Lama Gombo Jizu Jambe Yama Chanselo Kongi Lodru Dini Tindra Nitar Namda Rapsel Jini Nugu Jishe Ziche Nije Toga Levanse Ganda Sipe Sora Marik Mundo Dunye Jizewe Doso Kunla Peche Tase Yela Tuche Yanden Son Drota Chedo Nyumo Nilo Leje Chatro Trose Ching Mare Musel Yungen Yugu Jinye Chose Reltrina Dene Dachin Sache Tarso Yonde Luzo Jase Tuwego Chudra Chudan Chuni Gentre Dalu Musel Jambe Yanadu Ora Pachana Omara Bachana Kenra Bozegi Dalu Timo Gompa Rapselni Kada Tenchu Shumu Topai Lodru Babe Nama Seldu So. And finally page 6.
Sonji Chodan soji choknam la Changchu badyu dani kyab suji Daji chunji pe sonamji Drola penchir sanji drupa shu Chodan soji choknam la Changchu badyu dani kyab suji Daji chunji pe sonamji Drola penchir sanji drupa shu Chodan soji choknam la Changchu badyu dani kyab suji Daji chunji pe sonamji Drola penchir sanji drupa shu Sanji Zoban Sanji Zikin Leba Mato, Tiba Sanji Dibungun de Chiche Chimato Tons. Takarisi Baresina, Chitama Domatawadi, that Nodi below the Dibinaja Karesina, Dajam Dibitak Sawayana, Pondoli and Yanguri Vesina, Yangamare, Sindodi Bitishigis. Kaju Chirama and Ovachevena, Dajam Dibitana, Tuduki Dibili Mani Yandi, and Jishubata. Karasana, Ane Manyam Guru, Katakonda, Dajam Dibit, Yamba Yuris, Shigi, in a Yandode Lola, and the Karasana, Dajam Dibitan, Dajam Gompa to Batisola, Ponto to Manya, Yurisina, Yamare, Siatiki, Metavichati, or to Chi. So now at until the last class we were discussing about the assertions on the basis of regarding the basis and the path, and so today since we have covered these assertions on the basis and the path, so today we move on to the assertions of the fruits of the path. So now no sutra. So the school that we are covering right now is the Sutra school. And so herein, different from the Vaibhashika school, the Sutra school, they say that the Arhats, or the four destroyers, the Arhats, when they have attained the abandonment of afflictions and the realization of subtle personal selflessness, then since at that point when they have reached that point wherein they have achieved the abandonment of afflictions and the realization of selflessness, then they will not fall from that level ever. Yes. Sanji Juzubon Sanji Zikili Bamato, Tiba Sanji Dibimu de Chichi, Chimato Chons. And Dodi Karasu Barisana Sanji Juzubon, Kusodi, and Sanji Zikili Gris. Teta Mate, Tiba Sanji Dibu, Nitu, Ranja, Tiba Sanji Dibu, Kira, and the Karas, and the Chizude, and the Karere, Chirama, Chiba Yis, and Dodibada, Chiramani, and the Chiba Yesia, more than Jojeri, the teacher. So other than this difference, then the Sutra school, they also accept that the form aggregate of the Buddha, as the Buddha itself,
And then furthermore, they just like the Vaibhashika school, they also assert the same ways of actualizing the fruits of the three vehicles. Tante 가져가도 제타마 건데 시에서라 니투기 리치데서 가르르스나 아니 감자데 또 가르르스나 대지 못다서 주룩데 세상 지와 가르르스나 지와 숨나 숨ala 감니 아니 타마 가르르스나 아니 고나도 어제다베 딩들라 되네 아니 다체비 주비 뭐지 제도 그래서야니 니투기 다체비 주비 뭐지 지지데 건데 가서 아니 제타마 시대 지와 되게 기바지. So then when we talk about the ways of actualizing the fruits of the three vehicles, then we say it is the same as it is expounded in the Vaibhashika school. So just to kind of like apply the same to the Sutra school, then when we talk about the hearer vehicle, then the hearer vehicle, the object of their path would be meditating on the 16 attributes of the Four Noble Truths, and wherein they meditate on the 16 attributes of the Four Noble Truths for 3 lifetimes. And then at the end, the last life, they meditate on they realize this truth, the truth of the Four Noble Truth, and then they are able to achieve the Arhat status in a Vajra-like meditation, in a Vajra-like state in the path of meditation. 대체레샤 니투기 디빙모도 대체 다른 자지 디빙모도 지지 가르쳤는데도 세르타비 론자나자 가자라자 대비 주요주 동화도바 두비 따와디 같이 잘로서도 수능주 초도 대대스 손란치고 매치되 냐소노니 지소랑 자지속이 가르쳤으나 배나 가사게 담에 처음부터 두니 아니 같이 잘라서 봐 수능주 초문보 사니 아니 손남이요라 손남 친구 매치되 아니 조남도 아니 가래 로 아니 가르쳐 통함도 아니 고람 말하는 나서바다 아니 대투치라 대사치를 되는 다랑 가르치는 아니 런자기 다집이 디빙모디 지그레스야디 런자기 디빙모디 지시디체 디체레샤. So then when we talk about the ways of actualizing the fruits of the path by applying it to the solitary realizers or the Pratikya Buddhas, then as it is explained in the Vaibhashika school, here it is also the same, wherein they meditate on like the subtle selflessness for 100 aeons, and then at the last life they kind of achieve the Arhat status by actualizing and realizing subtle selflessness in one sitting, wherein the path of preparation, the path of Tsoglam, 손란 첨번이 아니 종남도 통남 고남 말하는 데서니 대투질 대사질 되는 지금은 지그레스야 돼. So then from the path of accumulation to the path of accumulation, the path of merit, then the path of seeing, they are able to kind of realize it and achieve these paths in one sitting in their last life. Yes. 대지레샤 대랑자들지 다 장주스마기 디빙모디 지지 가르스는 티버 장주스마디 저기 정산난주 손란지니가서 같이 준비선도 주주바 제제서 아니 디니 까버자 최종기 주주디 시바 타마비지 장주시로도 쇠라 라이비 뒤데 말냐바자 조나 토난 고나서 문디지니 토로자는 샤와자는 말하는 문디지도 사대리 다 티바 주비 가르스 말에서는 손랑기니가서 같이 준비선도 주주도 사니 아니 가르스나 까버자라 최종이라서 제도 되니 아니 쇠라서 그러다 배는 생각 가르스나 아니 장주시로도 다자도마데 가르스나 도제되게 장주시로도 쇠라 생라 안 라이비 뒤되니 아니 공는 양바자 아니 조나도 아니 토나 고나서 문디지지는 토론 쇼바들라 아니 가르스나 가르스나 산지 공부문디 지바레 지라메 있다는 시에서 어때다 노데비 시대더니 지바 지중에 있어 디지차도도. So then the great vehicle or the bodhisattvas, they kind of the thagindila khansagi dangmesungra rangsanjela ni 장조선발라 다치바레 다다 지라메로라 시온데 다메로리 마도 동반이 시야데 나야 키링 마라. So then the bodhisattvas, they also meditate
on this subtle selflessness of the person, and then at the path of accumulation, for like countless lifetimes, they accumulate merit and wisdom. And then in the last lifeline, at midnight under the tree of enlightenment, they are able to realize the path of preparation, path of seeing, and path of meditation in one sitting. When they sit at midnight under the tree of enlightenment, and then at dawn, they are able to actually achieve Buddhahood. So then both the Sutra school and the Vaibhashika school, they do not accept the scriptural collections of the great vehicle as the word of the Buddha. But herein, the later proponents of these two schools, there are instances where the later proponents of these two schools, they accept these scriptural collections as the word of the Buddha. So with this, we have covered the two schools of the lesser vehicle, which is the Sutra school and the Vaibhashika school, and their respective assertions. And with this, as we have finished the lesser vehicles and their tenets, so if there are any questions and doubts, then you can ask them right now. If there are no questions, then we move on to the mind-only school. So then to kind of sum it up, between these two schools of the lesser vehicle, there are major differences on their assertions. For example, when we talk about the object of the path or the object of meditation on the path, then it's almost the same when they talk about object of the meditation of the path being the Four Noble Truths. Yes. 아니 다 티바 집이 좋다 될라 같이 시그레스는 상사바도 오마바니스 또 티바 미비 좋다 되는 노데바도 지라마도 아니 티바 집이 좋다 될라 아니 상사바도 오마바스 오토집이 시그레스 되지. Now we move on to the greater vehicle schools, and the greater vehicle schools are categorized into two: the mind-only school and the middle way school, the Chitramatra school or the Madhyamika school. 되지. 다 저다 티바 지정해야 되로. 티바 지정이 가리고는 시그레스는 아주 심바자 지정. 생기 미유틱스 그 생각도 심바자 지정거니 티바 지정해야 돼. 좋은 시티까지 작을해야 되지. So then when we talk about the greater and the lesser vehicle, then the point of differentiating between these two schools is on the basis of the scope of the mind. Yes. 배나마서 티바 멤버들이나 내려와 다 가르쳐고 그랬어요. 저 아니 가르쳐서는 론이 아니 쿠비도 말을 주위치데 아니 가르쳐서는 타바테야 돼요. 저 론이 쿠와도 말을 주위치데 아니 그것도 가르쳐서는 아니 당하는 정도 열었어야 되지.
티바메바스 조로니 이 쿠비 동아데 다르베 조이체데 타나는 좀 예레스 아니 그런 게 sem바라고데 오투스라고레스 아디제. So then when we talk about the lesser vehicle schools, then the concern that the lesser vehicle school have with regards to liberation rests with themselves only, with yourself. So the lesser school, lesser vehicle school, a proponent of a lesser vehicle school tenet would only be concerned with liberating oneself from the suffering of samsara. 대체 다 티바 침버스야 디 가르르스는 조 가르르스는 심 조로니자 마예바 신제 탐지 랑 대완도 봐도 동안면도 신제 탐지 지바 이야마이자 로니자 마예바 신제 탐지 아니 배 산지 공부터 비치데 아니 가르르스는 조 주년에 지게 돼서라 아니 티바 침버스야 다 고대 라바도 같이 시와이나 신제 탐지 소수 주비 신제 간주지에 대완도 봐도 동안면도 같이 지송이 와이자 아니 신제 탐지 아니 배 동안에 조이치데 아니 주년에 지게 돼서라 가르르스나 티바 침버스 고대 라바도 같이 와이나 어토스치 작을해서 되지제. So then, a proponent of a greater vehicles tenet realizes that all sentient beings are same in not wanting suffering and wanting happiness. Realizing this, they are motivated to practice the Dharma with the intention that all sentient beings should and must attain enlightenment. 대지고도 대지리 자제 당한도 당다 가르치게 되서는 티바 주비가 된다 안에 선전바사 시야도 버려와 선전바데 마시온도 제단 가르치나 선전바사 되게 다시도 버는 저거이나 가르치는 주단지 아니 생기 단지잖아 저거 주단지 생기 단위 바뀌려 봐야자 주단지 생기 단지도 저거 길려 봐야자 그래 네 선전바사 그런 게 다시도 버디 드리지 요구를 해서 대지리도. So now, the first of the two schools of the greater vehicle tenets would be the mind-only school or the Chittamatra school. And now, as it's suggested in the name itself, Chittamatra or the mind-only, to kind of give a literal definition of the mind-only school would be to say that they assert that all phenomena are entities of the mind. 대체 다 동보 가족 가르치다 다 산제비 진이시야 되려셔와 동보 가르치나 다 산제비 진이도 이해와도 디니 동보 진이디 가르치 좀 버려서는 산제비 진이데 동보디 가르치는 추등키 밀레시스 용 덴데 데비 nombi tenda ma kansaade senzebe chini chido senzebe se chudenki mileshin yons dendro de ne be kinlengege ane nombi tenda ma kansaade la ane samsa pas kono chini do de de chagre ya de jeje. So now when we talk about the mind-only school, the presentation of the tenets of the mind-only school will be in 4 parts: definition, sub-schools, etymology, and assertions of tenets. And the first is the definition. So how would you define a proponent of a mind-only school tenet? Then the proponent of a mind-only tenet is a Buddhist, is a person who asserts the true existence of other powered natures and does not exert external objects. 다 추등키 밀레시스로 다 추등키 밀레스온데 가르스 거르스나 콘두 가르스나 추단지 거리제요에는 생지 단지스인데 저거 생기 바차 시비도 주저바저리마도 이 가르스나 유진데 바차 시비도 주저바 마이미 추르군이 저도와지 기능게되었으니 기능 말이지 추든시야 가르스는 논시비기 바차 시대 주저바 마이미 추르군이 저바지라 근데 추든시야 대샤가 됐어 제가 추든시야 이진데 바차 시비도 주저바 마이미 추르기 유진이 저도와지라 근데 추든시야 고도 대샤가 됐어 제가 추든시야 되다데. So then, herein in the definition, we say the proponent of a mind-only school, mind-only tenet is someone who asserts the true existence of other powered natures and does not accept the existence of external objects, or not existence, does not assert external objects. Herein, when we say external object, we need to know what do they mean by external objects and why do they deny this external objects. So as we say it in the name itself, the mind only, and we say the literal definition would be someone who says that all phenomena are
entities of the mind. So one way of explaining this external object is in this way. Since all phenomena are entities of the mind, then an object, a phenomena would not exist on its own as an object from object side. And now another way of describing this is from the point of view of subject-object. And then herein the subject is the consciousness and the object would be the phenomena. And when we talk about this relation between the subject and object, we say the subject consciousness. In the consciousness there is like imprints or latency or predispositions. Now without this predisposition or without this imprint being ripened, then the object would never be perceived. So this is why they say the external object does not exist, or they do not accept such an external object. 시비 답주 주바레 마도 이제제 바자 시비 답주 마도가 아니 주름문이 주바디 여바레 주름문이 주바 미비지지 가르치 그래서는 요가르지 요와에나 이제제 바자 시비 답주 주고 와이자 아니 주름문이 주바 여바레서야데 아니 가르치 주대 여바레서 지지 때레스 주대서 지시자 이거 주대서는 이제게 바자 시비 답주 주바 마야보 바자 시비 주바 마야보 요즘문이 주바데도 주대샤 디키미네비 지지 가르치는 섬접에 로라 추간르지 요와에나 시작간르지 요와에나요 이제 되게 바자 시비도 주고 있자 아니 가래 생지 단계도 저 아니 저로도 말을 써야 되고 리시 둘지니 잡을 해야 되지. So to kind of sum it up, what do they mean by this external object, and why they do not assert such an external object? Because they say that any phenomena or any object, now object here in the sense of subject and object. So any phenomena or any subject would not exist from its own side, from the object side externally, without the imprint or the latency being ripened in the subject, which is the consciousness. So this imprint being ripened simultaneously creates the appearance of the external object. So without the subject, which is the consciousness, or the mind, the external object would not appear. Yes. So then the definition of a mind-only school proponent would be someone who accepts or asserts the true existence of these other powered natures and who does not assert such an external object. 삼자부들 예와들라 남대 봐도 난주 봐서 어떻지니 니 유래서 되지 시왕은 그럴 수도 있지. 시왕은 다 그쪽 영선의 진이 되니까서 지진이 되어야지 영 가르치는 지진신의 지진이 되어야지 영서 다 그쪽 전에 누구도 되시 우리 영원성인데 지진이 되어야지 영서 어떻게든지 그래서. So then herein in the definition there are two terms, other powered natures and external objects. We have now an understanding of what do they mean by external objects. Now what do they mean by other powered natures? And other powered nature is a phenomena that are under the influence of causes and conditions other than itself. As such, this other powered nature is impermanent. Yes. 삼삼버들라 예와들라 삼삼난데 봐도 난주반데 니 유여서 텐데선 디주주 어때지 예와들 니 유여서 삼삼난데 봐도 안데 난주바서데 삼삼버들 예와들버들라 니 유여서 되려. So with this we have a definition of the proponent of a mind-only school tenet, and then we move on to the sub-schools.
You say if the other powered object is influenced by causes and conditions other than itself, and that these objects are impermanent. Yes. The Shiwanana Midabara. So then it sounds like they exist from, they don't exist from their own side. Yeah, because They they are have existing from the causes and conditions. other than itself. But the causes and conditions are coming from the imprints of the mind, is it? That the Shiwanana Jujian that then the Chunrela, Rama in the Jujian Shindala then the Chunrela Bora. Then the Jujian di any Paza that then the Chunmures. 다 제가 지금은 테스트 거다. 상자 빌로라 추탐지 가르스는 제가 이 가르스네 바차시도 주저 이 가르스나 바차시도 주저스 디시지 잡으라. 어라다운 가르스 드리사로 도와인 가르스나 단다 용 지진데 가르스나 제가 용사데 지진데 지어지 지진데 영은 바차시도 주저가 그래서나 바차시도 주저가 돼서 주간지에 상자 빌로라 바차시도 주저스 거기 So this is the assertion of a mind-only school, wherein all phenomena are established only when the imprint is ripened in the consciousness. So, as you asked, then the causes and conditions themselves would only be established when the final imprints, are ripened in the consciousness. So this word true existence of other powered objects does not mean it exists from its own. We went back to the Sutra school, truly established. Yes. So this does not mean it exists ultimately. Okay, so what is true existence here then? Dina dembar duba rela ora di koro shiwan di shinda shiwan dembar duba di karela de bires kandechi da tsibures shiwan dembar duba dembar duba sonde ta sanzebele de mendo da tani shaba mayimba mendo da mengsle juji mendije da sne toba de toba juji da toba gi pa taba sa mayimba yutumo mayimba dilu gi toyita yukrom gi toyita karete dembar duba se dishite jagune sanzabi mendo da shaba mensia de juji mendije da se de toba de je ja toba gi shaba mayimba yukrom gi tumo mayimba segura dilu gi toyita dembar duba sanzabi dishite jagune se. So then true existence here would mean that it does not depend on the imputational, it does not depend on the mingda dara, on terms and sounds. It is not something that is minglana tanyi korang tanyi dasna tanyi judik kurung to baji ora to ba o tini gi pashaba samai ba yukurung ni chuchu digi dela deba debas. So then not just sound and terms or name and terms that are used to describe it, that it exists not just as mere sounds and terms. It exists now. What we mean here by it does not exist merely as sound and terms. Here it means like it is not just imputed by a conceptual consciousness, right? So then how does it is not okay. It is not imputed just by a conceptual consciousness, but from the yukurang dubyu like mujingi toba dedang da teni ge pashaba samai ba yukurung tumo mai bi nguni chuchu de deli yukurung nguni chuchu de ba deba debas da jang jaba mai ma sora me dedang ti junde yukurung toba teni ge pa yude pa jaba samai ba noa samai ba yukurung nguni chuchu de tumo mai ba 그럼 유니스민 추천되게 되라 아니 내가 잡았어 대시대 작을해서. So yeah, something that does not depend on the subject, which is the consciousness or conceptual consciousness here. So it is not something just imputed by the conceptual consciousness, which is the subject, and so it means like it's just not name in terms. Out of the object, which is the other powered nature, it has like existence on its own. So it has existence from the side of the object. But then you say there are no external objects, no? 제조 대제 유튜브만 비디오는 접시하다 추르트는 접시하다 고알로가레스 추르트는 접시하다 다리가 딜라이바 예제제 바차 세트 주트바 마이바 예지 코노기 바차 세트를 맞두바 유튜브를 들어와이나 추르트 접시하다 지세테
단다 영 대바 줘봐 얘네요. 추대 많이 비지 가래서는 이치디에 빠져 시비도 영도 주도 그래서. 저도 저도 되게 주스라디 이제 되게 빠져 시비도 줘봐 많이 봐. 유 주스와이나 저도 주스 그래서. 단다 영 거를 요즘은 좋아 얘네요. 이제 빠져 시비도 줘도 와이다. 저도 주스 말해서. So herein we go back to the external objects, wherein the qualification was that the imprint or the latency or the predisposition in the consciousness has to ripen for that object to appear or exist. So, but here when we talk about other powered nature, so they do not accept such an external object, wherein like it does not depend on the final imprint being ripened, the imprint in the consciousness being ripened. So they say such an external object would not exist. But in the other powered nature, for that to perceive that, then the imprint in the consciousness is ripened. 제가 단난데 봐도 나주 봤어야 되니기 아니 군이 치바 갈군이 치바래서 와야다 군이 디니지 치바 여데스 남데 봐서도 나주 봐 디니지 치바 여데 치바 갈군이 치그래서나 군이 치바 여데 문제 미시라 홍보 문제 미시라 홍보로 놓아대 놓아대 남대주 주비시라서 제가 난데 봐도 나주 봐도 난데 봤으니 치바 갈군이 치그래서나 빼다버지 샤와이나 배는 문제 미시라 홍보 놓아대라 아니 가르스나 문제 미시라 홍보 놓아대 아니 남데 봐도 나지 빠니게 저거 주사 이제다 군님 제반 제사 이제다 보대 문제 미시라 홍보 놓아대니까네 아니 제반제니 대시 잡고 그랬어야 디제리디샤. Now if the definition is a little bit clear, then we move on to the next, which is the sub-schools. And now the proponent of mind-only tenets are divided into two schools, true expectarians and false expectarians. And then what is the point of debate between these two schools, sub-schools? Then the point of debate between these two sub-schools are now the appearance of blue. Let's take the color blue, right? Now the appearance of the color blue as blue to an eye consciousness perceiving blue is the aspect, and now they debate about this aspect. So the point of debate is the appearance of blue as blue to the eye consciousness perceiving it as blue. So whether it exists as it appears or it does not exist as it appears. This is the point of debate between these two schools. 가르치게 되는 문제 미시라 뭐를 놓았다 주바키네지 난데 바데 가르치는 문제 미시라 뭐를 놓았다 주바키네지 난주비 문제 미시라 뭐보 놓았다 마다바키네지 제가 드리지 우레스 난데 바세야 문제 미시라 뭐보를 놓았다 주 뭐문제 미시라 뭐 놓았다 여 디치스그레스 난주바데 문제 미시라 뭐보 놓았다 주그레스 놓았다 주그레스 주그 말에 놓았다 여에서 여 말에서 권익이 대시 말하고 제가 드리진이 자그레스야 지리죠. So then if this is the base of their debate, the point of debate between them, then what are the assertions of these two different sub-schools? The first one, which is the true expectarians, they assert that such a blue, appearance of blue as blue, such a blue exists as it appears to the eye consciousness. Whereas the false expectarians, they assert that such a blue as it appears to the eye consciousness doesn't exist at all. 다들이 먼저 집파용도 쭉 가르는 연구에서는 단다 가르에서는 난데 바다베티게 아니 문제 미실라 뭐보 놓아들 말이 비슷해 말이 비슷해도 쇼요 말이 시작이 그래서 아니 미실을 빼자시더라 빼다 미실 자자도 시체더라 빼는 문제 미실다고 이게 뭐보 놓아다 두그래 문제지 미실 그 뭐보 놓아라 말이 비대바 슈그리에서는 말이 비대바스는 줘도 슈그리에서는 슈그 말에서 시작이 그래서 난주비 문제 미실라 뭐보 놓았다 두그 말에서 지가 문제 미실라 뭐보 놓아들어요 말이 비대바 요리 줘요리 일단 놓아다 두그 말에 sia 그저
대시 저 투사라는데 마리바티기 레벨이 또 대시 작레스야 지차도가. So then, why do they like disagree on this blue appearance of blue as blue to the eye consciousness, perceiving it as blue? Now, the point of they disagree on this because the true aspectarians, they say that this appearance of blue, as it appears to the eye consciousness as blue, is not influenced by or is not clouded by ignorance, right? It is not clouded by ignorance. This appearance of blue as blue is not clouded by ignorance to the eye consciousness perceiving, apprehending it as blue. Whereas the false expectarians, they assert that such a blue, as it appears blue to an eye consciousness perceiving it as blue, is clouded by ignorance. So this is why they do not accept that such a blue would exist. 제조 대제 다들 마리바도 저 산세별로 가르쳐 가르치는 나당 아주 권위시디야 주로 돈을 줘가지 불러 돼서 마리바 취지 담에 가르쳐서는 산세별로 동반 있어야 가르쳐 가르를 하고 그래서와이나 주로 돈도 맞아봐 되라 동반이자 주로 돈을 줘봐티 가르쳐 돈이 가자 제조 대제와에도 주로 돈을 줘야지 집안에도 가르쳐서 취지 단지 있어야 또 가르쳐 그래서 주로 돈을 줘야지 집안에도 하고 그래서 제조 문제 미시라 홍보 농화되나요? 문제 미시고 홍보 농화되라 지기 가르치는 홍보 주로든데 좀 집안에 레이어래. 지금 홍보 주로든데 좀 집안에 레이어 말해서 대세라고 또 들이투는 요구를 했어야 돼. So then herein, when we talk about the ignorance or being clouded by ignorance, then we go back to the definition of a proponent of a mind-only school, wherein they say they assert the true existence of other powered natures but does not assert external objects. Now this external object is a result of ignorance. So this external object is taken as an object of negation. In the Chidun Dembarduvadi, the Gachara. 주로 돈을 줘봤어 우리 네바트 봤어 말이다. 주로 돈을 줘봐 그런 가자 돈이 가자자 그래 상대별로 네바트 말해라. 주로 돈을 줘봤대 상대별로 돈이 가자자 그래서. So then this external object is taken as the object of negation in the mind-only school. 근데 엄마 아빠한테도 그 돈이 가자한테 가르래. 네바트 가자고 뭐라. 어때 너지 상대별로 돈이 가자한테 가르자서 아니 주로 돈을 줘봤대 돈이 가자자 그래서. So now I'd like to compare it to the Umaba Songragi. 제조 엄마 빼자라. 엄마 빠이기 돈이 가자한테 가르래서는 네바트 받대. 돈이 가자자. 네바메 받대 돈만이 샤거라. 네바트 받대 돈만이 가자자. 네바메 받대 가르래서 돈만이 샤거라. 어때 노시기 상대별로 주로 돈을 줘봤어야 돼. 돈만이 가자자. 주로 돈을 맞아 봤어야 돼. 돈이 샤. 모두 지리 샤거래서. So then, through the lens of emptiness, when we talk about the mind-only school, then this external object is taken as the object of negation of emptiness. Okay, and then when we compare it to the mind to the middle way school, then this this truly established nature is taken as the object of negation of emptiness. 어때는 시작을 그랬어. 제도다 다다 가르스는 군인 대신 제바장원도 산선난데 바다베되게 문주 미셸라 홍보로 놓았다. 아니 두그래 문주 미셸라 홍보 놓이잖아. 말이 빌려 마시고 말했어. 가르쳐 홍보 저런데 좀 집이 말이 받게 마시고 말했어. 남대 받게 남주 받게 홍보 놓이잖아요. 아니 말이 받게 마시고 대지와에서 홍보 놓았대요. 가르스는 아니 홍보 저런데 좀 놓으려 그랬어. 이리자 지금 동안에 저거를 지금 동안에 조금 말했어야 되듯이 도치리 자료 그랬어야 되지가. So then now herein we apply it back to the difference in between these two schools and their assertions. So then the first one, which is the true expectarian would say that an appearance of blue as blue to an eye consciousness apprehending it blue exists as it appears because it is not clouded by ignorance. Wherein the false expectarian will maintain that an appearance of blue as blue does not exist
as it appears to an eye consciousness apprehending blue, because it is already clouded by ignorance. And herein, this external object, it appears because of being clouded by ignorance. Thus. 대제 대도와 강원부디 지도 남기요라 호라다 온소이라. 찌디 가르스는 문주 미시기 아니 홍보대라 아니 농원도 홍보 주로도 되잖아 농그레스 지금 홍보 농원도 가르스는 홍보 라바코로 홍보대 홍보 이반 농원도 쓰거든 홍보를 라다자데 되면 홍보대 홍보 이반 농원도 주로도 되잖아 농그레스 지금 홍보대 홍보 이반 농원도 주로도 되잖아 농그레스 농고 말했어 거기 저거하고 다시 티크 자그레스 아니래. So then to kind of sum it up by applying it to external objects in between these, the point of difference between these two schools, then this appearance of blue as blue would be an appearance of external object to the false expectarians. But for the true expectarians, they would say like this is not since the appearance of blue as in blue exists, then it is not an external object. Yes. 제도다 디드는 그리스도 무도하다. 난 대주니기 의지 미셰라 뭐뭐 노마도 뭐뭐 라바 노마도 뭐뭐 주로 들려줘 노원 데바 다이모스 의지 미시데라 뭐뭐 노즈데라 말하고 숨시 이자기 시고 레시아 베르가르스나 의지 미셰라 뭐뭐데 뭐뭐 이바 노와 의지 미셰라 뭐뭐데 라바 노와 의지 미셰라 뭐뭐데 아니 주로 들려줘 노와스야데 니자기 에디카르스다 니자기 문제 미션은 한번 놓치는 말하고 소유받이 이제 도치니 killing 했어. killing 받는 내가 와서 So then moving on, then when we talk about this aspect now, when we talk about the aspect on which like this true aspectarian and false expectarians debate about, then there are some common grounds that are established between these two schools before they engage in the debate. So then the common ground would be like the first one is both the true and false expectarians are similar in asserting that blue appears as blue to an eye consciousness apprehending blue. This is the first common ground between them. And then the second is they are also similar in asserting that blue appears as a gross object to an eye consciousness apprehending blue, and that blue falsely appears to be an external object. However, now the somebody chinugo the chidun nangi resumurani. What did somebody? 뭐뭐 주로 들려줘 노와 데바 다이모스 지금 문제 미셰라 뭐뭐데 뭐뭐 이바요 농게래 문제 미시라 홍보대 라바기 노아 용거레스 문제 미시라 홍보대 주로 들려줘 노아 용거레스 어디 가르스나 노아데 상가여바데 상사 난데 봐도 난주 봐 니가기 키네바데 지바레스 홍보 노도 홍보 주로 들려줘 이거 지노 홍보 노도 홍보 라바지노 홍보 노도 홍보 디니 홍보 이바지노. So then the three common ground would be, now to repeat it, that both accept that blue appears as blue to an eye consciousness apprehending blue. It appears as blue. Both accept this. Then they are also similar in asserting that blue appears as a gross object to an eye consciousness comprehending blue. And then they also say that blue appears to be an external object. Now these are the three common grounds. Yes. 제도 따뜻한 드시자고 되자도 난데비 응지 미실라 되노저리 난데비 응지 미실라 뭐뭐 주로도 노알라 말이 빌려가 쇼라스 뭐뭐 노아도 뭐뭐 라바 노알라 말이 빌려가 마쇼고 되스 난데비 호텔에서 응지 미실라 뭐뭐 주로도 노아 되이지 말이 빌려가 슈그리 말이 빌주니 슈그리스 난데비 드시대자 응지 미실라 뭐뭐 디 뭐뭐 이바 노아도 뭐뭐데 라비나바 노온데 말이 빌려가 슈그리웨스는 슈그 말에서 난데 비듯이 도스치 자그레스 So then with these three common grounds, that blue appears as blue, right? Then blue appears as gross object, right? And then blue appears as an external object. The true expectarians, they say that the first two, blue appearing as blue
and blue appearing as gross object are not clouded by ignorance, wherein blue appearing as an external object would be clouded by ignorance. So then, if this is the assertion of the true expectarian regarding these three, blue as gross object, and blue as external object, then the false expectarian, they say like all these three appearances, blue as a gross object, then blue as external object, all these three appearances are clouded by ignorance. Yes. So now when we go back to the point of debate between these two schools and the way we defined these two schools, then it kind of makes sense now, because we say that a true expectarian would assert that the appearance of blue as blue to an eye consciousness exists, right? As it appears. Now this doesn't mean that blue, it exists as an external object. It means that it appears as blue. It exists as it appears, right? As blue, not as an external object. Now when we move on to the false expectarian, then they say this appearance of blue as in blue to an eye consciousness, apprehending it as blue, does not exist at all. Yes. So of course, now when we are talking about this blue and this eye consciousness, then these are just illustrations, and we should not just stick to these illustrations. Now we need to try to apply this logic and this way of classifying it to other objects. Now when we talk about a pot, then a pot has this pot, appearance of pot as a pot, appearance of pot as a gross object, then appearance of pot as an external object. In this way we need to try to apply these logic and these classification to other examples too. Yes.